هنا في البحرين تلتقي أسرة كرة القدم الآسيوية في الأول من فبراير لعام 2023 لعقد اجتماع كونغرس الاتحاد الآسيوي الثالث والثلاثين، الذي ينتظر أن يعلن بشكل رسمي عن عدد من القرارات الهامة، من أبرزها تزكية معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيسا للاتحاد القاري لولاية جديدة، وإعلان استضافة المملكة العربية السعودية لكأس الأمم الآسيوية 2027. آسيا متحدة، شعار أطلقه معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة منذ أن أعلن نية الترشح لأول مرة لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 2013، وبقيادة حكيمة عبر دورتين انتخابيتين جعل الشعارات الانتخابية واقعا ملموسا، وأصبح البيت الآسيوي متحدا بشكل واضح للجميع، مما مهد الطريق لفترة مليئة بالنجاحات والتطور للكرة الآسيوية. A way of life, a game for all, the beautiful game. These are but just a few ways the world describes football. But what is it that makes football the beautiful game? Is it the roar of the crowd? Or the sweat and tears? Is it the thrill of triumph? The despair in defeat? Or is it the fact that football is the one common language we all speak, across borders, on the field, for 90 glorious minutes? Football unites us all in a range of emotions. The past year, we saw and applauded with pride as Asia served as a spectacular unifying platform. As the world emerged from the shadows of some of its darkest hours, Asian football presented a new dawn. With the promise to stand taller than ever before, Asian football came together as one big family, showcasing an undaunted spirit to write one of the most inspiring chapters in its history. With the return of age group tournaments, Asia embarked on the journey to restart the engine to bring back competitions that had been waiting in the wings for far too long. Asia stood in solidarity as the greatest show on earth, the FIFA World Cup, not only returned to the continent after 20 long years, but also saw Asian teams take the world by storm, producing upsets, creating records, leaving behind a triumphant legacy. The memorable year that was 2022 ended with one resounding message: Asian football is back, and it is stronger than ever before. 12 عاما من رئاسة معالي شهدت نهضة شاملة في أركان الاتحاد الآسيوي، بدءا من التنظيم الإداري الذي سهل عمل المنظومة كاملة، وزيادة اتفاقيات التعاون والشراكة والرعاية التي أسهمت بتحويل الوضع المالي للاتحاد القاري من العجز إلى الفائض الكبير، مما انعكس إيجابا على المسابقات القارية التي شهدت بدورها نهضة كبيرة في عهد الشيخ سلمان بن إبراهيم من حيث استدامتها وتطورها وزيادة عدد المشاركين فيها، حيث كانت النسخة الأخيرة من كأس الأمم الآسيوية التي أقيمت في الإمارات عام 2019 هي الأكبر عبر تاريخها في عدد المنتخبات المشاركة وجوائزها المالية، حيث بلغت جائزة البطل 15 مليون دولار أمريكي. وعلى صعيد مسابقات الأندية ارتفعت جائزة بطل دوري أبطال آسيا من 1.5 مليون إلى 4 ملايين دولار أمريكي،
وجائزة بطل كأس الاتحاد الآسيوي ارتفعت كذلك إلى 1,500,000 بعدما كانت 350,000 دولار فقط في السابق. وكذلك نجح الاتحاد الآسيوي في رفع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 8 منتخبات بدءا من النسخة المقبلة، وهي البطولة التي أثبتت تطور الكرة الآسيوية في آخر نسخها بقطر عام 2022 التي أقيمت في القارة الصفراء للمرة الثانية تاريخيا، وشهدت نتائج مميزة لممثلي آسيا. التطوير الشامل لم يقتصر على هذه الجوانب فحسب، وإنما عمل معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم على ارتقاء منظومة الكرة بكافة جوانبها، فعمل على إنشاء نظام متكامل لنزاهة المباريات ومكافحة التلاعب لتعزيز مبدأ التنافس الشريف بالتعاون مع شركة سبورت رادار العالمية المختصة في هذا المجال. وأسس أكاديمية خاصة بالحكام لتطوير قضاة الملاعب، مما أسفر عن رفع عدد حكام النخبة بالقارة الآسيوية إلى 110 حكام، تم اختيار 19 منهم لإدارة مباريات كأس العالم الماضية كأكبر عدد في تاريخ القارة، بالإضافة لإنشاء استاد متكامل للاتحاد القاري يكون متوفرا بشكل دائم لاستضافة المواعيد الكروية الآسيوية الكبرى، وتدشين برامج الدعم التي استفادت منها العديد من الدول الأعضاء والتي تسهم في تطوير كافة جوانب كرة القدم فيها، من اكتشاف المواهب لغاية تجهيز منشآت ومرافق ممارسة اللعبة. عمل دؤوب ومشوار طويل من التطوير جعلنا ندخل الكونغرس الثالث والثلاثون الذي احتضنه مركز المؤتمرات بفندق الخليج بالمنامة بروح من الوحدة والتضامن والرغبة الكاملة بمواصلة مسيرة قائد الكرة الآسيوية معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة. اجتماع الكونغرس شهد حضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، فيما رأس وفد مملكة البحرين سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم. وضم الوفد في عضويته سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، والسيد راشد الزعبي الأمين العام للاتحاد. الاجتماع انطلق بدقيقة صمت على فقدان عدد من الشخصيات الرياضية العالمية والآسيوية قبل أن يبدأ جدول الأعمال بكلمة الرئيس. I'd like to thank you all for placing your faith in me for another 4-year term. It really humbles me, gives me such honor to have all the trust of the Asian Confederation, and it gives me a big responsibility. But it's thanks to you all, because you made all this happen. And of course, the executive committee that has worked very hard in the last 4 years to bring this stability and to sail this vessel in these difficult times. But at the end as well, we have a professional administration led by Dr. Suri, who has done a great job in really difficult times. But thank you so much, and I hope I can live to your expectations as well in the next 4 years. I want also to acknowledge those who are not seeking re-election for steering Asia football through this most difficult crisis in modern history, because I know after today some of them won't be with us, but we really appreciate their efforts that they have put into Asian football. Looking ahead, the stage is now set for Qatar to host the AFC Asian Cup 23, and as we saw the FIFA World Cup, I'm certain we will witness a wonderful festival football in Qatar again. For those who've been there, I think if I can raise my agal, or as they say, I raise my hat to all the Qataris for a wonderful World Cup, and for FIFA as well, which have done a great job in presenting this event. And what a final we had as well that will be remembered for some time. Dear members, thank you to your encouragement. The AFC has been working hard to improve our competitions. In December last year, we announced some of the most groundbreaking reforms in the history of Asian football. It will enable us to continue our engagement with Asia's passionate fans, to narrow the gap between all member associations, and to ensure that we continue to attract more sponsors. But just as important, we will raise the overall standard to compete more successfully on the global stage, like we did in Qatar 22. Friends, Asian football is entering a new era, a brand new chapter of growth where Asian football continues to impress both on and off field. Since the last Congress, the AFC has combined our 4 development programs under the AFC Enhanced Program regulations. Our members and regional associations now have easier access to tailor-made solutions. At the same time, the programs under the AFC Academic Center of Excellence continue to grow and strengthening the capabilities of our future Asian football leaders. Similarly, the reports from the Standing Committee further underline the AFC's solid support to the Asian football family. From the technical to referee development, our dedication to our members and regional association has only grown stronger. The AFC Dream Asia Foundation Board and Trustees has been appointed, and its chairperson, His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, is determined to drive the AFC social responsibility efforts through the power of Asian football. So friends,
we can look forward for 23 and beyond with great hope than ever before. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو كانت له كلمة كذلك في بداية الاجتماع. What a great pleasure and honor it is for me to be here at this 33rd AFC Congress. As your President, Sheikh Salman, said, this is an electoral Congress, and the last thing you want to hear now is long speeches by presidents which you heard for the last few years and you will hear for the next few years, because of course I want to congratulate and commend Sheikh Salman for being unopposed at this election. This is really a testimony for the great work he has been doing for Asian football. And the deep bond that unites us for well before we were presidents of anything is really going to becoming stronger and stronger day by day. But the commitment, the passion, the dedication, and the results at the end of the day of Asian football are really a testimony of the work of Sheikh Salman, and really again, Sheikh, congratulations for this re-election, even before it will happen in a few minutes from now. Thank you so much. I would like as well to just have a little thought for two of our dear friends who are not with us anymore. Saud from Qatar and Lim from Singapore. Two friends who have done so much for football in Asia, and we were reminding them earlier, they are still very close to our heart. Let me also say that I'm happy to be back in my country, in Bahrain, for this Congress. Bahrain that hosted the 2017 FIFA Congress. Back in a Congress of AFC, a physical Congress after a very tough time. And looking back and looking forward at Asia, I can only agree with the statements done earlier. What a great continent Asia is, and how incredible the development of Asia in football. If we look at the last year, we had the Girls' World Cup under 17 in India. Beautiful, beautiful event. Obviously, the Men's World Cup in Qatar, the best World Cup ever. Again, congratulations, Mabruk to Qatar, to the Middle East, to the Gulf, to everyone, to the whole of Asia, actually to the entire world, for making us feel these incredible emotions. State of the art. It will be difficult to beat that benchmark. We'll do the best for the next one, but it was really top, and everyone who has been there has enjoyed it. And a record 6 Asian countries were playing at this World Cup. 3 of them qualified for the next round, and we all have, of course, in mind the great matches. Saudi Arabia beating Argentina, Japan beating Germany and Spain, Korea beating last-minute Portugal, and so on and so forth. Iran beating Wales as well in the extra time. What incredible emotions, and what matches who are already now part of the history and the legend of the World Cup. And again, I repeat it, a fantastic host. Who will host as well, of course, the Asian Cup next year, so we can all look forward to a fantastic Asian Cup as well next year, a celebration of football. And today, you will also elect the host of the Asian Cup in 2027. I have the feeling that it could be Saudi Arabia, so Mabruk as well, I'm sure.
Saudi will also host a fantastic Asian Cup in 2027. But remaining in this year, well, I ended the year with a competition in Asia, in Qatar, and I started the year as well with two competitions in Asia. I was in Basra in Iraq for the Gulf Cup. Mabruk, Alf Mabruk to Iraq. Since 43 years, the first Gulf Cup, and winning it in home soil. I was as well in Thailand for the ASEAN Cup. Congratulations to Thailand as well. Well, from the west to the east of Asia, I have been witnessing once again, dear President, dear friends, the incredible passion that there is for football in this continent. And it will go on. It will go on because we will be in Indonesia later this year in May for the Boys World Cup. And then we'll be in Australia and New Zealand in July and August for what will be the biggest Women's World Cup ever, again with 6 Asian countries participating, amongst which Vietnam and the Philippines, who qualified for the first time, and 2 more who will play the qualification tournament now in a couple of weeks to see if we can even increase the number of Asian participants in this Women's World Cup. A first between 2 countries from 2 different confederations, showing that football really unites the world. بعدها تم استعراض تقارير الفترة الماضية ومراجعة القرارات المدرجة على جدول الأعمال من قبل السيد داتو كوينسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن يتم الانتقال لعملية التصويت التي ابتدأت بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد الدولي، والذي حسم بالتزكية لصالح معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة. وبالتزكية كذلك تم اعتماد فوز نواب رئيس الاتحاد الآسيوي اللبناني هاشم حيدر عن منطقة غرب آسيا، والبوتاني أوغان تيشوب عن منطقة جنوب آسيا، والإيراني مهدي تاج عن منطقة آسيا الوسطى، ومن ميانمار السيد زاو زاو عن منطقة الآسيان، بينما حصد منصب نائب الرئيس عن منطقة الشرق المنغولي غان باتار أملان باتار. ومن ثم انطلقت عملية التصويت على مقاعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن قارة آسيا، والتي أسفرت عن فوز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السيد ياسر بن حسن المسحل، والشيخ حمد بن خليفة الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، بالإضافة للسيد كوزو تاشيما من اليابان، والسيد داتوك حجي حمدين من ماليزيا، والسيد ماريانو أرانتينا من الفلبين. بعدها تم اعتماد فوز الفلسطينية سوزان الشلبي والبنغلاديشية محفوظة أختر وكانيا كيوماني من لاوس بالتزكية، بالإضافة للكورية الشمالية هان أون التي فازت بالانتخاب بمقاعد اللجنة النسائية التنفيذية بالاتحاد الآسيوي، قبل دخولهم في عملية تصويت جديدة. أعلنت فوز اللاوسية كانيا بمقعد آخر في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. من ثم تم التصويت على مقاعد المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والتي توزعت على مقعدين عن كل منطقة جغرافية. ففي منطقة الغرب فاز رئيس الاتحاد الكويتي السيد عبدالله الشاهين، والسيد عبدالله الجنيبي من دولة الإمارات العربية المتحدة. وعن منطقة الجنوب فاز المالديفي بسام عادل والنيبالي بانكاج بيرام، فيما فاز الأوزبكي رافشان إرماتوف وحيدا عن منطقة الوسط. وعن منطقة الآسيان فاز الأسترالي كريس نيكو والتايلاندي سوميوت بوبان مونغ، وأخيرا فاز السيد فوك كاي من هونغ كونغ عن منطقة الشرق. وفي آخر البنود على جدول الأعمال تم إعلان استضافة المملكة العربية السعودية لكأس الأمم الآسيوية 2027 بعد تزكية الملف السعودي الذي ظل وحيدا لانسحاب جميع المنافسين، لتعلن السعودية عن تجهيزاتها لتنظيم بطولة استثنائية تنقل بها البطولة القارية لمستوى مختلف تماما.
والله لو شفتي المعايير اللي احنا قدمناها في الملف لكل الملاعب اللي يتم تطويرها الآن، طبعا ما نقدر نخلص الملعب في يوم وليلة، هذا يتطلب إلى عمل إنشائي ويتطلب إلى برنامج مع الأندية ومع المناسبات ومع الفعاليات اللي تقام في المملكة، لأن لو قفلنا كل الأندية وين حيلعبون؟ لو قفلنا كل الملاعب وين حيلعبون الدوري المحلي وكل هذه الأمور. فتم الترتيب مع الاتحاد الآسيوي على هذا الشيء، وإن شاء الله يعني الجماهير ستسعد بالنتائج اللي حنوصل لها في إن شاء الله لما تنتهي هذه المشاريع. واللي مطلوب علينا نحن نقدم كل المشاريع في نهاية 25، وإن شاء الله حنكون جاهزين لهذا الموضوع. والله يعني ما في بطولة يدخلها المنتخب السعودي إلا الحافز إنه يفوز بالبطولة. الحمد لله يعني المنتخب أدى أداء جيد في البطولات السابقة، في كأس العالم، في تصفيات الكأس العالم، في كأس آسيا 23، في البطولة العربية في لسن تحت 19. فكل هذه الأمور ندل على شيء، دل على في جيل جديد إن شاء الله، وبرنامج تأهيل الاتحاد السعودي قائم عليه من ناحية تأهيل اللاعبين للمنافسة في البطولات الدولية، وإن شاء الله نكون جاهزين في 27 للفوز بالبطولة إن شاء الله. هكذا يختتم الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول أعماله، ليبدأ معه فصلا هاما في تاريخ الكرة الآسيوية.